Assalamu alaikum and very good evening and welcome everyone. I welcome all of you to our today's postgraduate surgery webinar on the urological emergencies, a topic that demands a swift thinking, accurate diagnosis, and timely intervention. In surgical practice, emergencies involving the urinary tract often present suddenly and dramatically. Whether it is acute urinary retention, obstructive uropathy, testicular torsion, traumatic injury to the kidney or ureter, Fournier's gangrene, or even a life-threatening hematuria. Urological emergencies are unique because a few lost minutes can mean losing an organ, functions, or even a life. So timely decision-making and intervention is very, very important. A delayed diagnosis in testicular torsion may cost fertility, and failure to relieve urinary retention may lead to a renal shutdown. Neglecting an infected obstructed system may result in sepsis and the multiple organ failure. So today's session aims to guide us through the how to recognize the urological emergencies early, how to prioritize the investigations, particularly the imaging, and how to differentiate between and when to stabilize first, tips and tricks of some urgent urological procedures, and when to urgently refer the patient to urologist or make immediate surgical actions. We are honored to have an experienced faculty with us today who will share not only the guidelines but also their practical experiences, pitfalls, and the life-saving tips and their experiences. To our postgraduate students and the residents, I encourage you all to actively participate and engage with the discussion with the faculties, ask questions, and think through a case scenario as if you are on the call tonight. মানে প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওতে থেকে নিজেকে এই পজিশনে ভাবার চিন্তা করলে আমার মনে হয় আজকের ডিসকাশনটা আরো বেশি অনেক ভালো হবে। So with that, let us begin our journey into the urological emergencies, where the urgency meets the precision and the timely action defines the outcome. Definitely, I hope you will enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, this is your platform. Just enroll your name for the upcoming presentation via this email and the WhatsApp number. এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমরা অনেক কিছু জানি না, আজকে অনেক কিছু শিখবো আমাদের স্ট্রিম ফ্যাকাল্টি থেকে। জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। এখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছেন তারা সবাই তো আসেন তোমাদেরকে শেখানোর জন্য। জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড অ্যান্ড ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোশ্চেন্স। আই হ্যাভ নাথিং টু ডিসক্লোজ। সাধারণত আমরা এখানে যেগুলো ডিসক্লোজ করে থাকি ফ্রম দ্য জার্নালস, গাইডলাইন্স অ্যান্ড দ্য সেমিনার্স, অ্যান্ড কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিংও অফকোর্স এখানে হয়ে থাকে। আওয়ার টুডেস টপিক ইজ দ্য ইউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সিস and discussion chronology. First, there will be a poll, then a faculty presentation, comment from the faculty member, and then finally the brief summary and the take-home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. Today, we are honored to have with us today Professor Dr. Mohammad Jahangir Kabir, a leading urologist and the urologist in Bangladesh. He is currently the chief consultant at the Labid Specialized and the Labid Cancer Hospital, and adjunct professor at the South State University of the Bangladesh. He also serves as the Secretary General of the both South Asian Society of the Sexual Medicine and the Urology and the Transplant Foundations of Bangladesh, and is an advisory board members of the Bangladesh Association of the Urological Surgeons. Over the past 12 years, he has dedicated his practice especially to uro-oncology, with expertise in staging, biopsy, and the radical cancer surgery. He is a very prominent academician and tumor board participants and the international presenter, and a very active member in a number of the or a global society in urology, particularly the American Urological Associations. So we want to welcome Professor Jahangir Kabir and look forward to his insights. So thank you, Professor Jahangir, for joining us today. Thank you very much. And আমাদের অন্য ফ্যাকাল্টি যারা আছেন আমাদের সবসময় থাকেন প্রফেসর মাহবুব হোসেন স্যার। হি ইজ আওয়ার ইন্সপিরেশন। আমরা সবসময় ওনাকে অ্যাডমায়ার করি। তো স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড আদার ফ্যাকাল্টি মেম্বার অল আর ওয়েলকাম টু আওয়ার টুডেস ওয়েবিনার। সো উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমরা আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে যাচ্ছি। আমাদের নেক্সট পার্ট ইজ দ্য পোলিং। পোল উইল বি মডারেটেড বাই ডক্টর আব্দুল্লাহ মারুফ, অ্যান্ড দিস ইজ ফর দ্য স্টুডেন্টস। প্লিজ পার্টিসিপেট in the poll. Maruf, I am launching the poll. Please moderate the poll. Thank you, sir. The time up, sir. Okay, I am ending the poll and sharing the results. Okay.
Okay, sir. Thank you. Okay, I've shared results. Please moderate. First question was, which of the following findings best differentiates testicular torsion from acute epididymitis? Option A, tender scrotal swelling. Option B, presence of fever. Option C, absent premenstrual reflex. Option D, scrotal erythema. And option E, testicular tenderness. Here the correct answer is option C, absent premenstrual reflex. We know that one of the most reliable clinical sign for distinguishing the epididymis orchitis from torsion is the premenstrual reflex, and which is absent on the affected side in case of torsion. We know that the classical feature for a torsion is sudden onset of severe scrotal pain, high reading testis, and absent of premenstrual reflex. And in case of epididymitis, the feature is gradual onset and preserved premenstrual reflex and with some urinary symptoms. So here the correct answer is option C. 79% students have given the correct answer. Question number 2. A 40 years old man on treatment for a chronic myeloid leukemia presents with a 10-hour painful erection, that means priapism. What is the first line of diagnostic investigation? Option A, cavernosonography. Option B, color Doppler ultrasonography. Option C, penile MRI. Option D, cavernosal blood gas analysis. And option E, retrograde ureterogram. Here the correct answer is option D, cavernosal blood gas analysis. Because we know that priapism may be two types, ischemic and non-ischemic. In case of ischemic, in the blood gas analysis, we found that there is decreased partial pressure of oxygen and increase the partial pressure of carbon dioxide, and there is also decrease in the pH, and the blood color will be dark. And in case of non-ischemic, the partial pressure of oxygen and pH will be normal, and color will be bright red. So a painful, rigid corpora with a soft glands usually indicate the low flow. That means ischemic priapism. And this is the urological emergency, and it mainly caused by the venous outflow obstruction, and which leads to tissue hypoxia. So in this question, the correct answer is option D. So here the correct answer is option D, and 32% students have given the correct answer. Question number 3. A patient has a painful erection lasting 8 hours after using sildenafil. Which is the first line emergency management for this ischemic priapism? Option A, oral pseudoephedrine and observation. Option B, corporal aspiration with phenylephrine injection. Option C, immediate penile MRI. And option D, systemic heparin infusion. Here the correct answer is option B, corporal aspiration with phenylephrine injection. Because we know that in case of ischemic priapism, which is a urological emergency, aspiration of the blood from the corpora cavernosa and intracavernosal phenylephrine is the first line of treatment. So here the correct answer is option B, and 84% students have given the correct answer. Question number 4. A 45-year-old male with known urethral stricture presents with acute urinary retention. A urethral catheter cannot be passed. What is the next appropriate management step? Option A, try to insert a larger Foley's catheter. Option B, perform a gentle dilatation with metal sound. Option C, perform suprapubic catheterization. Option D, suprapubic needle aspiration. And option E, attempt catheterization with force. We know that here the correct answer is obviously option C, perform suprapubic catheterization. Because in case of retention, in case of usual catheterization, it fails for any urethral obstruction, that means suprapubic catheterization, that means SPC. This is the safest option to decompress the bladder. And forcing catheterization may cause urethral injury or any false passage. So here the correct answer is option C, perform suprapubic catheterization, and 76% students have given the correct answer. Question number 5. A 65-year-old male presents with acute urinary retention due to BPH, and after catheterization, 1,200 ml of urine is drained immediately. What is the most appropriate next step? Option A,
clamp the catheter after draining 500 ml and release immediately. Option B, remove the catheter to check the passage of urine. And option C, leave the catheter for free drainage and observe. And option D, administer antibiotics. And option E, perform urgent prostatectomy. Here the correct answer is obviously option C, leave the catheter for free drainage and observe. Because you know that gradual or intermediate drainage is not recommended, and it does not usually prevent hematuria or hypotension. So continuous free drainage with observation for post-obstructive diuresis is the standard practice. So here the correct answer is option C. Only 16% of students have given the correct answer. Question number 6. Which of the following is the most common site of tunical tear in penile fracture? Option A, corpus spongiosum. Option B, dorsal vein of the penis. Option C, ventrolateral aspect of corpus cavernosum. Option D, dorsomedial aspect of corpus cavernosum. And option E, base of the glans penis. So here the correct answer is option C, ventrolateral aspect of the corpus cavernosum. This is the thinnest and under maximal tension. This is the usual site for fracture. So here the correct answer is option C. 53% students have given the correct answer. Question number 7. During surgical exploration for penile fracture, a 1.5 cm tear is found in the tunica albuginea of the right corpus cavernosum with intact urethra. What is the best management? Option A, clot evacuation and conservative management with pressure dressing. Option B, primary repair of tunica albuginea with absorbable suture. Option C, primary repair with non-absorbable suture. Option D, cavernosal excision and grafting. Option E, penile prosthesis and implantation. So here the correct answer is option B, primary repair of tunica albuginea with absorbable suture. And 66% students have given the correct answer. Question number 8. A 45-year-old man presents with acute right loin pain radiating to the groin, and urine shows microscopic hematuria. What is the initial investigation of choice in this emergency setting? Option A, CT KUV, non-contrast. Option B, intravenous urography. Option C, ultrasound abdomen. Option D, MRI abdomen. And option E, X-ray KUV. So here the correct answer is option A, CT KUV. Because you know that this acute right loin pain, which is radiating to the groin, this is usually the most common feature for uterine colic. And for this, it usually presents with pain from loin to groin with nausea, vomiting, and microscopic or gross hematuria. And pain usually results from obstruction of the urine flow. And non-contrast CT is the gold standard for diagnosis this uterine colic. Because it accurately identifies the stone size, location, and density. So here the correct answer is option A, CT KUV, and 32% students have given the correct answer. Question number 9. A 28-year-old male with 6 mm distal ureteric stone presents with moderate flank pain. He is afebrile and stable. What is the best initial management? Option A, immediate ureteroscopy. Option B, open ureterolithotomy. Option C, analgesia and medical expulsive therapy. Option D, percutaneous nephrolithotomy. Option E, shockwave lithotripsy immediately. Here the correct answer is option C, analgesia and medical expulsive therapy. Because we know that distal ureteric stone, which size is less than 10 mm, conservative management is appropriate, and NSAID or pain management, hydration, and medical expulsive therapy by alpha blocker like tamsulosin can be used. And surgical intervention is considered if it does not passes within 4 to 6 weeks. So here the correct answer is option C, analgesia and medical expulsive therapy. 92% students have given the correct answer. Question number 10. A 55-year-old male smoker presents with painless gross hematuria, and she has no history of trauma or fever. What is the most likely underlying cause? Option A,
UTI. Option B, renal calculi. Option C, carcinoma of the urinary bladder. Option D, benign prostatic hyperplasia. Option E, granulonephritis. So here the correct answer is obviously option C, because painless visible gross hematuria in an older male, especially in a smoker, should be assumed to be urothelial carcinoma of the bladder until proven otherwise. So this is the most important red flag sign in the urology. So here the correct answer is option C, and 87% students have given the correct answer. So that's all from my side. Thank you, Dr. Maruf, for nicely moderating the poll. আসলে ইউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি ইজ এ ভাস্ট সাবজেক্ট, তো সব থেকে কোশ্চেন একত্রে এনে কিছু করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে আমার মনে হয় প্রফেসর জাহাঙ্গীর কবির ফেস ডিফিকাল্টি যে এই শর্ট টাইমের মধ্যে কিভাবে ইউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি পুরোটাকে কভার করবেন। হাওয়েভার আমাদের আজকে যে পোলটা হলো, পোল সম্পর্কে একটু কমেন্ট নেই। প্রফেসর মাহবুব হোসেন স্যার, স্যার উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার কি আছেন মারুফ? স্যার মারুফ স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? ফারুক জয়েন করছে নাকি? নো, আচ্ছা ওকে, জয়েন করেনি স্যার। আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কমেন্ট নেই, আমরা প্রফেসর জাহাঙ্গীর কবির থেকেই কমেন্ট নেই আজকে অ্যাবাউট দ্য পোল কোশ্চেন্স, এন্ড ওনার যদি কোনো কমেন্ট থাকে কোনো কোশ্চেন নিয়ে বা কোনো কিছুতে। না, ওই একটা কমেন্ট হলো যে থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর লিসনিং অ্যান্ড asking me to join this webinar. Particularly thankful to Professor Azad. We are good friend for a long time. As well, I'm honored to see the Professor Margosan, teacher of all of us. He will be joining with us probably. So basically, I come to the question. Yeah, everything is fine and well structured questions, and I quite surprised to see that very much correct answers and the explanation was okay. But sometimes, there are one or two controversies might be against. So for example, in case of accretion of urine, I would say that the antibiotic should be given maybe not before, after, before. That's why the question is right, answer is right. Afterwards, you need to keep the catheter. But number one priority is to give an antibiotic, because sometimes during the catheterization might have a microtrauma, as well as it can go bacteria and septicemia later on. That's why antibiotic is priority. But the question, pattern of the question was that whether afterward you will give, because you have to give the antibiotic before attempting catheter. So, okay, the question is fine, if you can understand, but you have to keep the drainage. Otherwise, most of the I cannot see the ডিসকাশন করে চলে আসবে এগুলো কিছু কিছু কথাবার্তা, তাই না? discussion that will all come into the discussion. So I think Okay. The question and answer make my task easier. Okay. Thank you, Professor Jahangir. Yeah, Margo sir শুনছেন? Margo sir? Probably ওনার নেট কানেকশনে কোনো আছে মনে হয়। ওকে, আমার মনে হয় শুরু করি আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে। নেক্সট সেগমেন্ট আমাদের হচ্ছে ফ্যাকাল্টি প্রেজেন্টেশন, এবং আমি ফ্যাকাল্টিকে আমার স্টুডেন্টদের সঙ্গে অলরেডি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সো টুডেজ ফ্যাকাল্টি ইজ প্রফেসর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির। সো জাহাঙ্গীর কবির, ইউ আর ওয়েলকাম, and next time is yours. Dear স্যার শুনতে পাচ্ছেন? মারগুব স্যার? জি স্যার, মানে আপনি মানে একটু কানেকশন আনস্টেবল ছিল, প্রবলেম আপনাকে করতে পারেনি। না, ওই যে ইয়েটা কাজ করে না ঠিক মতো। আচ্ছা, মাইকের এটা ওকে স্যার, দিলে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। এটা তো অনেক ভালো লাগছে আপনাকে দেখে। আপনার হ্যাঁ, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আপনার সেই পড়ানো মনে আছে এখনো স্যার? কই জাহাঙ্গীর? হ্যাঁ, ওনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আমি শুধু একটা পিং পং বল আর নিচে কি জানি দেখতেছি আর কি, বুঝছো? স্যার আসসালামু আলাইকুম। আর সেই পড়ানো মনে আছে এখনো, টেস্টিকুলার টর্শন এন্ড আদার থিংস, সেখান থেকে শেয়ার করবো কিছু। ওর ফটোকে তো দেখতেছেন, ছবি দেখতেছেন, আপনি নিজেও তো বেঙ্গল হয়ে গেছেন। আমি আপনাকে দেখতেছি না তো স্যার, আপনার ছবি দেখছি না কেন? আমি ছবি দিয়েছিলাম, আমি কি ইয়ে অফ করে রাখছি, ক্যামেরা অফ করে রাখছি। দেখি না, বয়স ধরে পেলে লাভ নেই স্যার, একটু দেখি না স্যার, অনেকদিন দেখা হয় না, আবার কবে চেহারাটা দেখবো আপনার, একটু দেখি না, অন করেন না একটু ছবিটা।
ওইটাই তো ঝামেলা, ওটা যেখানে টিপ দিতে হয় ওখানে টিপ দিলে কিছু হচ্ছে না। আগের মতনই আছেন স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, জাহাঙ্গীর ক্যারি অন। আজাদ, আজাদ সরি, আমি মানে আই ওয়ন্ট বি এবল টু ইন্টারাক্ট রাইট নাও, বাট আই উইল বি লিসনিং, পরে ইন্টারাক্ট করবো আর কি। Sure, হ্যাঁ sure. Okay then. আচ্ছা Thank you. Sir, আসছেন কেন? শেয়ার করবো স্ক্রিন। Okay, I am stopping share. না, আমি একটু করতে হবে, একটু co-host করতে হবে। Sorry, আমি ভুলে গেছি। I'm co-hosting you. এবার হচ্ছে Yes, it's okay now. কি জানি কেন কাজ করছিল না আমি জানি না। আচ্ছা, okay. আচ্ছা, ওয়েলকাম ইউ অল এগেইন। আমরা we will discussing the urological emergencies, but I think everybody know bits and pieces, but scenario of this country is not that they're like that, because we are facing a lot of problems, and particularly they are not very uncommon. Many medical professionals may have some unfamiliarities, maybe unfamiliar, but delayed and inappropriate treatment may leave men with severe physical and psychological morbidity, as you all know. This presentation will focus on common urological emergency, outlining simple and practical approaches for each condition. It is not in order of actually precedence, my incidents, because acute emergency is very much common, but we all know about that. Ureteric also, colic is also very important, day-to-day practice, and hematuria. We are all familiar with that. But the problem with the particularly testicular torsions, diagnostic dilemma, priapism, genital trauma, genital infections, paraphimosis, acute retention of urine, penile fracture. These are the things sometimes we less encounter, and paraphimosis as well. So basically, we need to start from uncommon, and I mean, what you call, it can cause severe morbidity to actually common conditions, which if I get any time, then we'll discuss this thing later on. We'll start with the a case scenario. It is around 3 years back, at 22/11/2020, almost 0 hour, mid of the night, place Kilgaon, a 21 years young man, only son of a widow, sudden pain in his right testis, nausea. Lady phoned to a relative young doctor and suspected infection, and he prescribed over the phone a oral antibiotic and analgesics and sedative. The boy got the antibiotic, NSAID, as well as some sedative, so he slept alone after some times, and he also suggested to see an urologist next morning. So basically, on the boy wake up late, so they prepared for hospital and went to hospital at next 12 midday in the morning, attending a urologist in a private hospital. He suggested to do a color Doppler study, and sonologist doing color Doppler study was available only in the evening hours. Managed to get an ultrasound done, and around 21 hours, suspected to a torsions. But when he come back to the urologist chamber, he left the chamber. So she then took him to a government hospital, emergency, and doctor told that he has some doubt about the diagnosis. So he wanted to repeat the test, and repeated the test in the next morning, and again suspected torsions. Then he managed to see me somehow around 36 hours, and I did the exploration and could not set the testis, orchidectomy done, and contralateral orchidopexy. So this is the scenario. It's a practical scenario with my practice in around 3 years back. It is not have been changed yet, but little bit of improvement I see. Sometimes they come with the testicle, but nothing changed too much. So we are talking about the testicular torsion, because if you delay the things, then already the organ is gone, as you can understand. So torsion is the torsion of the spermatocord and structure, and subsequent loss of blood supply to the testicles. Most common cause of testicular loss is adolescence and young, and early diagnosis and treatment are vital and saving the testis and preserving the future fertility. So it is not that common. In 1 in 4,000 men, 16% of the cases, patients with acute scrotum, male less than 30 years, mostly between 12 to 18, and the left testis is more commonly involved, and bilateral cases occur in 2% cases. In my life, about 35 to 40 years of clinical practice, I saw only 1 cases of bilateral
torsions between 28 days apart. So basically, it can happen. So we normally prepare to preserve the other testes by doing the ovidopexy of the other one if I want to sacrifice the testis. So basically, it can be an intravaginal testicle, intravaginal torsions, and extravaginal torsions, as well as long mesothelium. I mean, they are actually a different type of scenario, but it's very difficult to differentiate if it is from outside. It's only of clinical interest. When you explore the testis, you have to look very carefully about this. Sometimes the torsion lies inside the tunica, so it's very difficult to sometimes find out, or until unless you incise that one. So precipitating events, usually no precipitating events. 4 to 8 month cases result of trauma, increasing testicular volume in the puberty, testicular tumor, sometimes predisposes, testicles with horizontal lie, are very difficult to find out in a painful patients. A history of kirpotism, I mean, inguinal testes sometimes get torsions. Spermatic cord with a long intertesticular portion is also prone to have torsions. So, Bell and Clapper deformity. As you can see, this is a bell you can see. So basically, if the testis hangs more inside the testicle, you can see this testis after the rotation of the testis. We can see there's a very long spermatic cord within the scrotum. These are the things happen with the torsions. But interesting thing is that the Bell and Clapper deformity in autopsy series you can find 12% of the cases, but torsion does not occur in that case, in 1 in 4,000 sometimes. So basically, it is not like that. It is always predisposition, some other factor predisposing torsion. So pathophysiology, it can stand. It start up with doing 80 to 100, 180, but when it only causes the venous obstructions, then gradually, with the kinesthetic reflex and contractions, it goes and causes some venous and arterial pressure in equalizations, and then compromising the arterial flow, then gradually testicular ischemia. So it can happen up to 720 degree of rotations. Like you rotate and derotate. When you do the operations, if you're lucky enough to do that, you can see the torsion is, I mean, maybe around 720 degree. Basically, torsion and ischemic time. Ischemia can occur within 4 hours after torsions and is almost certain after 24 hours. It is not that you always get a testis within 6 hours. You always get a testis in 8 to 10 hours, but don't presume that everything has gone, because you don't know the degree of torsions. Sometimes the latest explorations sometimes can, even after 24 hours of torsions, you can save 10% of the cases. So basically, don't give up. Whatever it is, you just explore as whenever you get the patients. Don't give up, particularly within 24 hours. So diagnosis: severe unilateral sclerotic pain, swelling, tenderness, high riding testis with abnormal transverse lie, loss of chemistry reflex, positive Perthes signs. These are all theoretical. In a painful boy, it is very difficult to demonstrate all these things. So basically, in a young man with a painful testis, if there is no other reason to believe infections, then you should really, because this boy, 17 to 18 years, it's very difficult to have a sexually transmitted disease or UTIs. It's very unlikely. So basically, if you have any doubt, don't fill up with all these things. Go for immediate explorations. Basically, color Doppler study, in practical situations, even in the Western world, basically, it's very difficult to get a turnover, experienced color sonologist to do the color Doppler ultrasounds. Sometimes epidemial blood flow can come as a normal blood flow, but even when you explore the testes, you will find that they are torsion. Basically, so even with a very good experience hand, in a study shows that 70% of the cases you can only diagnose.
sometimes you mislead with the other findings. So basically, it's not practical to the current country. Sometimes you will not get the sonologist in the right time, in right place. These are the people come always late in the evening as well as very early in the morning. So in that time, they are not available. So unless it is the sonologist sitting just by the side of your chamber or hospital, and he's available over the telephone, then you can send the patient in acute condition. Otherwise not, if you are in a doubt. Otherwise, there is no need of any ultrasound done. A clinical scenario, painful testis in a young man, don't do anything. I was actually a little bit of embarrassed when I told a patient in an emergency ward in Liverpool Hospital, and that should I do an ultrasound? My consultant says, just stop and get the patient to operation theater and see what it is. Don't fiddling around the painful testis. He just says that no, don't do anything. Just take him to the theater. So basically, if the patient allow you to do detorsions in a less torsion patients, you can then try a little bit of after analgesics, just derotations. If you are very much confident the patient is allowing you to do that, you just torsion occurs like a closing books, and you just want to open it like a opening books. In both sides, right side and left side, they are different directions, and all are closing and then just opening. So basically, you have to just think about it. You can try it. If the patient is less distressed, if the patient is not that much in pain, you can try a little bit, but not rely on that. Sometimes it might not be possible to do that. So exploration and detorsions. Take him to the theater and see what is happening. If it is not a torsion, well, that's not a problem. Nobody is going to sue you. But if it is a torsion, you are delaying it with your clinical experience, then you are losing the testis. So basically, you go and explore when you explore the testis, you will see very classical pictures. Very rarely you get in this country, because over the last 30 years, probably I get 1 or 2, or 3 or 4 testicles in a right time to explore, and then detorsion it. One of them is lucky person. When I got it, that you can see in a picture what are the scenario. Very lucky person. Professor Margus sir is very experienced person. Probably he will also agree with me that very difficult to get time. Always it is late. This is, you can see that it's very classical, and you can derotate it. And for the demonstration purpose, we made it with detortion. Professor Azad, am I actually understandable or audible? Yes. Yeah. Okay. So you can see, you can derotate it, and if you are lucky enough to do that, I mean, still in this country, it's very difficult to get in this early stage. So always we get this type of thing scenario. There are late patients, and will be a black testicles, and you have to sacrifice the testis, and definitely you should do a orchidopsy on the opposite test, because you never know what abnormality he had in the other testis. So basically, don't take any chance that I can examine that this is not that much in a transverse lie or anything. Don't do. Just explore the testis on the same incision, and then fix the testicles. So according to the AUA guideline, you can see the patient evaluation of the acute scrotal pain, perform history and physical examinations, consisted with the torsion, and pain is less than 6 hours. Yes. Hello. Consider with the torsions, and pain is less than 6 hours, immediate surgical examinations. There is no need of any investigation, no ultrasound, no blood test, nothing. Questionable diagnosis or pain is greater than 6 hours, then perform, if available, by the side of your practice or by the side of your hospital status, and then over the telephone conversation with the sonologist, send him to him there and ask him to send him immediately within half an hour, and you prepare yourself for the OT. Basically, normal and increased blood flow,
in symptomatic testis, inflammatory or torsion of the appendix of the epididymis sometimes occurs. They are not very, urgent, and absent or relatively decreased blood flow on the symptomatic testis, testicular torsions. But they are not a primary test if you're in a doubt and if the patient comes very late. So basically, is there any question about on these things? I mean, should I go ahead because it's a long discussion? Yes, but student, please ask questions at this point. If you have a question, please ask, please. Students, please. স্যার বলো আরাফাত অপোজিট টেস্টিস কি সেম ইনসিশন দিয়ে প্যারাকাইডোপেক্সি করা It is possible because sometimes what we do in the midline testicular scrotal incision so that we can explore the testis, and then skin incision will be this one, but the sac will be two, both sides. You can easily open, so that the scar will be single, but you can approach to both testes. It is possible. Thank you. আর কোন কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে। পেশেন্ট 1 মাস আগে হচ্ছে ভ্যাসেক্টমি করিয়েছিলেন। ভ্যাসেক্টমি করানোর পর থেকে ওনার টেস্টিসে পেইন ফিল করতেছিলেন, কিন্তু সেটা বেশি ছিল না। উনি আমাদের কাছে যখন আসেন ততদিনে 10 দিন পার হয়ে গিয়েছে ওনার অ্যাকুট স্ক্রোটামে। এবং আমরা তখন হচ্ছে যখন আমরা যেহেতু আলট্রাসোনোগ্রাফি করানো হয়েছে তখন সেখানের মধ্যে বললো যে টেস্টিকুলার টর্সন। স্যার এইখানের মধ্যে স্যার প্যাথোফিজিওলজিটা একটু যদি বলা যেত তাহলে আমি আসলে সম্পর্কে আইডিয়া কম। আসলে টেস্টিকুলার টর্শন তো বলবে না, ওরা বলবে ভাস্কুলারিটি লেস হয়েছে, আবার ইস্কিমিক টেস্টিস বলবে। এখন ভ্যাসেক্টমি করার সময় যিনি করেছেন তিনি এখন যদি আর্টারিয়াল ইনজুরি করে থাকেন অথবা কিছু একটা ভাস্কুলার ড্যামেজ করে থাকেন সেটা আলাদা, বিকজ দ্য পেশেন্ট উইথ ভ্যাসেক্টমি তার মানে এজ তার কত হতে পারে, অ্যাবভ 50 তো হবেই আমাদের দেশে। 45 ছিল। 45। এখন ওই ধরনের এজের টর্শন খুবই রেয়ার, আমরা খুব কম দেখি আর কি আমাদের দেশে। সাধারণত টর্শনের এজ হচ্ছে লেস দ্যান 30 ইয়ার্স। এটা আনকমন সিনারিও হতে পারে। একজন পেশেন্ট আমি পেয়েছি 35, একটা ইংল্যান্ডে আমি পেয়েছিলাম একটা লোকের অ্যারাউন্ড 40, তার বেশি আমি কিন্তু টর্শন পাইনি জীবনে। আমার এক্সপিরিয়েন্স কম হতে পারে, কিন্তু যাদের টর্শন হওয়ার হয় তাদের এই 35 হতে হয়। তবে ভ্যাসেক্টমি যেহেতু একটা ইনসিডেন্ট ছিল, আমি মনে করি যে বোধহয় এটা হতে পারে, যেটা ভাস্কুলার ট্রমা হয়েছে সে সময় হয়তো ইনএক্সপিরিয়েন্স সার্জন হতে পারে ভ্যাসেক্টমি করার সময়। আমি জানি না, অন্যরা প্রফেসর মাহবুব স্যার আছেন, প্রফেসর আছেন, তারা কোনো বক্তব্য করবেন কিনা, অথবা প্লিজ প্রসিড। ওমর ফারুক। স্যার প্যারাকাইডোপেক্সিতে আমরা ফিক্সেশন কয়টা পয়েন্টে করি স্যার? 2 or 3? আপনি যদি হন না, 2টা পয়েন্টে করলে হয়। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে একটা যখন দেখি যে একটু আছে, অনেক সময় ডিফিকাল্ট টু জাজ দ্য সাইট, বেটার 3 ইজ ভেরি মাচ সেফ, নো ডাউট অ্যাবাউট। 3 is safe, right? আর 1 হলে একটা হবে কি শিক্ষা বাবের মতো একটা হয়ে যায় পরিস্থিতি, একটা রোটেট করতে পারো ওইটার মধ্যেই, ওই 2টা স্টেজের মধ্যেই রোটেট করতে পারো। যদি আমি নিজে দেখি নাই, আমার কাছে মনে হয়েছে যখন আমি ফিক্স করি মাঝে মাঝে, তখন আর একটা দিয়ে ক্ষতি নেই। যদি আমি 3টা দেই তাহলে স্যার হলো সুপিরিয়র, ইনফেরিয়র এবং মিডিয়াল। হ্যাঁ, যে কোনো একটা মিডিয়াল অথবা ল্যাটারাল একটা, যেখানে দেখবেন আপনার ইপিডিডাইনামিক্সের হচ্ছে না, ল্যাটারাল সাইডে দেওয়াই ভালো, যেখানে ইজিলি আপনি পাবেন, কোনো আপনার ইপিডিডাইনামিক্সের ভিতরে কাছে যাবেন না, তাহলে গেলে আপনার ইপিডিডাইনামিক্সটা ব্লক হয়ে যেতে পারে ইনহেরেন্টলি। সেগুলো আমরা সুপিরিয়র, মিডিয়াল এবং ল্যাটারাল সাইডে দিয়ে দিতে পারি। যে কোনোখানে দিলেই আপনি দেখবেন আর নড়বে না। স্যার ডি রোটেশন করে যদি স্যার আমার মনে হয় যে আমি স্যার 50-50 চান্স, তাহলে কি স্যার রেখে আসবো কিনা স্যার? না, তো অবশ্যই করে আসবেন, অর্কিডোপ্লেক্সে আসবেন। আর হলো কি আপনি একটু হালকা নিডল প্রিক করতে পারেন। নিডল প্রিক করে দেখলেন যে আপনার আছে আপনার ভালো মতো ওয়েট করবেন, অনেকক্ষণ ওয়েট করবেন, সি হাউ ইট গোজ। ভেরি রিয়ারলি ইউ উইল গেট দিস চান্স, বাট ইউ উইল। যেমন আমরা যেটা করলাম ডিরোটেশন করে কয়েকটা করেছি আমরা, তাতে করে ভালো ফ্ল্যাট ফলো হবে, তখন আমরা রেখে দিয়ে আসি। দ্যার ইজ এ চান্স অফ টেস্টিকুলার অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। এটা সাধারণত হয় না। আমরা এরকম রোগীকে পরে টেস্টিকুলার অ্যান্টিবডি করে দেখেছি, সেরকম হয় না। ওকে, তবে চান্স নেওয়াটা ভালো আর কি। ওকে, প্লিজ। তাহলে আমরা এখন সেকেন্ড প্রশ্নে যাবো না? আচ্ছা, আমরা এখন প্রায়োপিজম, উই উইল ডিসকাস দ্য প্রায়োপিজম।
এটাও খুব কমন যে বলে তা যাবে না। ইদানিং আমাদের দেশে একটু কম অন্য কারণে, সেটা হলো যে আমরা ইন্ট্রাক্যাপিলারাইজ ইনজেকশন দিয়ে রুগীকে রাজি করাতে পারি না। হ্যাঁ, সেই জন্য এটা কম হয়। প্রাইপিজম অন্যান্য কারণও আছে। তো priapism, what is this? Priapism is a persistent penile erection that continues 4 hours and beyond and is unrelated to sexual stimulation. That is very important. Not related to sexual stimulation. The first report of priapism was published in 1812 by Callaway. তার আগেও ছিল, but published was in 1824. And Priapus was the Greek god of fertility, who usually pictured with a massive erection. It was actually, this painting was found in the remains of the Pompeii. You know, the Pompeii was destroyed by the volcanoes, eruptions. And this picture shows that he's weighting his penis with a measuring scale. So basically, that's the name came from. So massive penis. Most priapism requires prompt evacuation and may require emergency management. Only corpora cavernosa is affected. Never the corpora spongiosa is not affected. Corpora cavernosa is affected. So basically, what is the reason for that? Drugs, marijuana, cocaine, intracameral injection therapy, some alpostradiol, which are used in the intracameral therapy for erections, prostaglandin E1, phenethylamines, and other drugs. And I saw a person who is giving his intracameral drug. Inside, he actually lost all the peripheral veins, but he used to inject his penis, inject a cavernosa with the drug. And ultimately, he injured the penile artery, and that patient was developed a high flow priapism. This is only one case I saw. Trauma to the pelvic genital organ can cause atriovenous fistula as well as injury to the artery, and can cause metabolic regions is also there. Neoplastic is also possible, and neurogenic syphilis, spinal cord injury, cord compressions is also maybe a cause of, and history of insect bite. Sickle cell anemia is also occurs. You can sometimes recurrent priapism with sickle cell anemia as well as hematological leukemia. You can find if it is a recurrent priapism, then you have to think about the hematological disease. And you can see the spider venom that causes 4-hour-long erections could be a nip virus. This is a Daily Mail reporting in 2011. These Brazilian banana spiders, very much venomous. If they bite sometimes, they cause prolonged erections. So basically, so insect bite is one of the example of it. And what is the mechanism? It's if you think that you have to very much. What is the flaccid penis? What is the rigid penis? For the resident and the students, I see to remember other organ when it contracts. Say for example, bicep when it contracts, that is get strong. You get a strong feeling when the bicep contracts. But what happened to the penis? When the penis smooth muscle contracts, you get a flaccid penis. So basically, contraction causes squeezing of the arterial blood or cavernosal blood, so the penis actually flaccid. But when it dilates, then it becomes rigid. So to remember in the Viva board or in the MCQ questions, you can remember that contracted smooth muscle causes flaccid penis, and the relaxed smooth muscle causes rigid penis. So it's quite opposite. So priapism can be ischemic. It's a low flow priapisms when the blood supply is low, and it is cause ischemic pain, and it's painful, and nothing. The mechanism of returning the venous blood is cavernosal blood is stopped. But in arterial priapism, I was a little bit of knows more about the high flow priapisms when a patient in Liverpool Hospital admitted in our unit, and the consultant was not actually too much worried about him doing the emergency surgery. Then I understand this is a high flow priapism, and look at him. This is not very in pain, but priapism is there, and he actually injected his penis with drug, and the arterial injury occurs, and the high flow priapism it has developed. And that's why the high flow priapism is not an emergency. You can wait and get an arterial fistula or after trauma,
intervention radiologist can block the penile artery as supply of that artery and then treat the patients. So it's not an emergency, but high ischemic priapisms, it is an emergency. So like torsions, any ischemia normally you can wait for 6 months. You should not wait more than 6 hours. And shuttering priapism is a type of priapism, normally a ischemic one. It repeatedly happens. If it has happened in, as I said before, leukemia or sickle cell anemia, sickling of the red cells can cause stagnations and then cause priapism. Evacuate it and again come back until unless you treat carefully the leukemia or sickle cell anemia. So basically, a lot of theoretical discussion as well. You can there is an increase of cyclic MP and increase of cyclic GMP. They act in different level. Like psychotropic drug, they cause the relaxation of the smooth muscles, and microvascular thrombosis as well as hemolysis, nitric oxide resistance, sickle cell disease, they cause ischemic priapism. And then paralysis of the cavernous smooth muscles, they can caused by the black widow spider, scorpion bite. So basically, these are the pathophysical mechanisms that you may face in the MCQ questions, basically. But for the discussions, more for the management purpose, we just divide the patient into ischemic and non-ischemic priapism. So diagnosis, duration of exposures, degree of pain, previous history of priapism, and its treatment. You should always remember the patient, whether the patient had a leukemic history or sickle cell disease. Diagnosis is also a part of the study you can do, but sickling of the blood, sickle cell, leukemia, these are the type of things. But the most important thing is that if you're in doubt, just do aspirations. That will give, immediately looking at it, it will give you a black color blood. And if it is a high flow equilibrium, you will get a very red blood. So basically, color Doppler, if it is available in your scenario, you can do it. But very easily you can do gas analysis. If it is a ischemic one, you will get a less oxygen supply and you can more carbon dioxide. And if it is a high flow, you will get a normal type of blood gas mixture. So basically, there are theoretical discussion about the differences between, as we all discussed previously, they're all written here in a tabulated form. Just one or two, the venous occlusive flow and arterial high flow. Cavernosus are rigid, tender. Penis is neither fully rigid nor painful. As I said before, gas analysis, I said already, little or no cavernosus blood flow, high arterial flow. Require emergency treatment, it does not require emergency. That's the important. That the difference of this is that because you can wait until for the time being for high flow, arterial flow, and you can send the patients to intervention cardiologist to do a embolization. So what you will do? You are sitting in the emergency or in a patient come with the erections, and what you can do? Very easily you can do with a needle. Just nothing will happen. A lot of doctors I will feel that, and what will happen? We will have hematoma of the penis. What patient will say? But we did all the time. Just give a needle to the penis in the 3 or 6 o'clock positions, and suck out some blood. You can turn the needle and immediately come out. If it is very early stage, it will resolve. Around 30 to 40% cases, you will get resolution with that. If it is not, then corporal aspiration followed by alpha-adrenergic attenuations. The problem with that, in the book picture, they say the phenylephrine, you will give, that is not available in the emergency or in our surroundings. We get ephedrine, and that can be used easily with a diluted form, 2 ml of 1 ml in a 10cc syringe, you dilate it and give inside the, but you have to be careful about the blood pressure. Sometimes the patient get high blood pressure with that injections. So you can see the aspiration video. I can see what easily can done. You just get the penis and see the 3rd o'clock, because you on the 12 o'clock you will get the dorsal vein, and on the EFA, and squeeze the penis. You squeeze the penis, the blood will come out. So basically, these are the things you can squeeze with your fingers, the penis, and the blood will come out easily.
if it is not in one place, then you can do it in different places on both sides as well. But basically, it depends upon how much. If it is not, then you can, with that needle inside, you can give the some actually sympathomimetic drug like ephedrine, phenylephrine, and then you can again turn it out. That resolves almost 80% of the cases. Oh, so this is twice again. So ephedrine 1 ml in 50 milligram. If you dilute 1 ml of ephedrine in a 50 gram, 50 milligram per ml in 4 ml normal signs, that will give you the dose of 10 ml, 10 milligram per ml. But we don't normally give that much of dose. We dilute it in 10 ml of normal saline, 1 ml of ephedrine, and give it. And these are the other drugs you can use, epinephrine, if they are available, particularly an anesthetist around, you can get that from him, and you can give it them. But ephedrine is always available everywhere. So if that is not working, so then the patient is for surgical shunt. That is need a referral, very clearly, that Al-Gorab shunt, and there are winter shunts. A lot of shunts are possible. That is creating a shunt between the corpora cavernosa and corpora spongiosa. Easily you can pass a very needle, like a whiteboard needle from the glans to the corpora cavernosa. That is painful. Sometimes, if anything not available, we can do under local anesthesia, but spinal anesthesia is preferable, and you can make a combination and keep it like that, and squeeze the penis, and then the blood will come out. Some blood will come out externally, and some blood will come by the syringe, and that will make a communication between the corpora cavernosa and corpora spongiosa. But if it is not adequate, you can pass a 11 size knife. 11 size knife you can pass from the corpora spongiosa, I mean glans penis, that is the part of the corpora spongiosa, to the corpora cavernosa, and that will actually sometimes resolve the situation. Even that not happen, then we can incise the between corpora cavernosa and spongiosa and find out the corpora cavernosa thick tubular galvanisma, incise that, and then make an anastomosis with the corpora spongiosa. They are all distal shunt. Sometimes they don't work. Then what to do? We open the perineum with the incisions, and then side to side corpora venosa and corpora cavernosa, if they work. Sometimes not do we do a penile prosthesis operation, because these are the times we fielding around a lot of times. Patients get ischemic changes in the corpora cavernosa, and penis is not going to work then. So modern theory is that if the things is not working, then penile prosthesis is the right choice at this moment. And for the treatment of non-ischemic, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমাকে টি শান্ট করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, টি শান্ট করা যেতে পারে কি? টি শান্ট কি আমরা করি এই সব জায়গায় প্যারাপিজমে? টি শান্ট আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমরা এই ধরনের শান্টগুলোই আছে আর কি। হ্যাঁ, করা যেতে পারে, কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই। আর কেউ আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তারা ফেস করেছেন কিনা? তবে আমরা এই 3টে শান্টই করি আর কি। আলগোরাব, তারপরে যেটা বললাম যে উইন্টার, আর প্রক্সিমাল ক্যাভার্নাস শান্ট যেটা বলে। হ্যাঁ, ওইটা এখানে যেটা সমস্যা হচ্ছে যে এগুলো করে দেখা গেছে যে তাদের লং টার্ম রেজাল্ট খুব আর্লি না আসলে কোনোটারই ভালো হয় না। শান্ট করো বা কি করো, ভালো হয় না। তখন যেটা হয় আলটিমেটলি প্রস্থেসিস করা লাগে। তো প্রস্থেসিস করতে যদি লেট করে করা হয়, তখন একটা ফাইব্রাসিক একটা থাকে, কর্পোরাল ক্যাভার্নাসা হয়। সেই ক্যাভার্নাস কাসনাকে ডাইলেট করে প্রস্থেসিস প্লেসমেন্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট এবং পারফেকশন হয়ে যায়। সেই জন্য বেটার হলো যদি দেখা যায় যে লেট প্রিপারেশন, এখন অনেকেই সাজেস্ট করে গো ফর পেনাল প্রস্থেসিস অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। শান্ট মনোভাবে যেভাবে যার প্র্যাকটিস সেভাবে করলেই হয়ে যাওয়ার কথা আর কি। It is just a communication between the corpora cavernosa and corpora spongiosa. Just divert that, but that will create a potential impotence, because you are diverting because the proximal shunt
you diverting the blood from getting inside the cavernosa. That was the patient get problem with the erections. This is the non-ischemic priapism. A selective embolization can be done by the help of interventional cardiologist. And this is one I get it from Liverpool Hospital. It's a long time ago. Destroyed. I get it from a picture from the Journal of Urology. But our cases, only one case I saw. That is not. I could not save the picture at the time. So basically, they do a interventional radiology as well as cardiology. So any question from the Priapism? Please ask any question. Any students? Feel free. Okay, I think you can proceed. Awesome. So penile fracture. This is a very interesting topic. First case was described by in the literature in 1924. Subsequently increasingly reported rupture of the tunica alveolar and cavernosa with extreme angulation of the erect penis. Patient usually hears a pop or cracking sounds. So there are diagnoses. You see severe pain, rated demutations, and penile swelling. You can see the color and the position of the penis is the hallmark. You don't need anything to be done. If it's like this, then it is fractured penis. You can see, if you open the things, you will find a rupture of the tunica. But as I said in the earlier, where is the common place, you can see the ventral aspect and ventrolateral aspect. You will find all the time, most of the time. Rupture the tunica alveolar and corporal cavernosa by the blind trauma is to the erect penis. That is penile fracture. But penile laceration is different. If it occurs in a flaccid penis by gunshot or in the exposed injury or for the knife or anything, they are in the flaccid penis, not in the fracture one. So by definition for the examiner, you can ask that. So flaccid penis is defined by definition penile lacerations, but fracture penis should be very hard like a bone and then fracture it. So these are the two differences. So what are the etiology of the cause? There are peculiar etiology, and most of them are sexual intercourse. Masturbation is common in some countries. Rolling over in the bed, it can cause also 8% of the cases. And then blunt trauma in erect penis. It is very unusual in the quarrel between the husband or wife can happen. Forced flexation sometimes happens, and masturbation. The thing is that some peculiar key thing can happen. Self-trauma, masturbation by Hoover, fall to the floor during coitus, avulsion. A lot of causes has been found, but they are not very prominent, but sometimes. But potentially fabricated event. Patient will never say sometimes the right thing. We also find a older man, about 65 to 70 years old, and he came with fractured penis, and never discloses the things, what happened really. So basically, donkey bite, patients can say. Then a man fall from the mountain on an erect penis, a brick fall on the erect penis. These are the fabricated events. Okay, but in Japan, in country-wise, United States, you see the traumatic coitus is very much common. In Japan, masturbation, rolling over bed into an erect penis can happen. In a Middle Eastern country, kneading and sapping in erect penis, it is a process of detumescence. Patients fielding around the penis and try to decompress it, sometimes in erect positions. And in Iran, there is a peculiar thing happen that causes 269 of the 352% penile fracture in a district. That was a study. What is Takardan? What they do, they hold and rotate it to keep that will give a click sound, and that sometimes they do repeatedly, and that can cause sudden fracture of the penis. It involves the bending of the top part of the erect penis while holding the lower part of the shaft in a place until the click is hard and felt. Why did they do it? We don't know.
The sexual position of penile fracture. You can see if you go to the Indian mandir or temple, you can see the different position of sexual, and that can cause sometimes sexual position, particularly women on the top, is widely believed to be a position for the fracture penis. But study shows that it is not only the other causes. Men on the top 25%, doggy style 41%, men, women on the top 10%. So it is not, sometimes they believe that women on the top is main cause of the fracture, but sometimes happen in other position as well. So basically, what is the pathology? In erect penis, the tunica alveolia exceptionally thin, as little as 0.25 millimeter, making it more vulnerable to fracture. You can see, but straining and buckling or inverse corpora can generate a pressure of 1500 millimeter of mercury. So thus exceeding the limit of the thin tunica. But in a semi-flaccid penis, that will never happen. That's why it is the erect position of the penis that's important. So a structural abnormality can alter the mechanism of properties of the tunica. That is the very few studies. One study we find that some who get the fracture penis, they have some structural abnormality in their tunica alveolia. But there are no strong evidence of this in the literature. So what we describe the penis as an eggplant deformity. That is like a eggplant, that is আমাদের যে গহরগা বেগুন যেমন থাকে এইরকম টাইপের একটা shape, little deviation to the opposite side of the fracture and discoloration. এইরকম একটা দেখলে আর কোনো উপায় নাই যে তার একটা হিস্ট্রি যদি থাকে বোঝা যাবে যেটা fracture penis. Manual examination can detect the site of the corporal tear by palpating the overlapping hematoma. Sometimes rolling signs, a firm immobile hematoma with rolling penile skins over the site. These are the physical indications. You may be asked by some urologist in the Viva sometimes. And less common features to say when the hematoma extravasates outside the back fascia, swelling of the scrotum, superbly region, and perineum পেতে পারে। Back fascia যদি tear হয়ে যায় তাহলে penile urethral injury sometimes happen, not uncommon. It happened with the fracture penis. The urethra can be teared, and the retention of urine, gross or microscopic hematuria, you will get sometimes in the cases. So what investigation we do? Majority of the cases, history and clinical is the diagnosis. We don't need any investigations. And you can physically palpate the site of the fracture. RGMC, sometimes if you suspect urethral injury, and cavernous,ography, you don't do it nowadays. Ultrasonography, you can ask him. Good sonologist can detect the site of the fractures. We get it from our sonologist. MRI is good but expensive, and we don't need. In a doubtful cases, late cases, sometimes we can, but we do rarely MRI. So value of magnetic resonance MRI, you can see there is some literature on that. You can see the exact site of the fracture, as well as this is from a journal. You can see the fracture site easily. So basically management is prototype, historically penile fracture managed conservatively. But owing to the relative high morbidity, up to 30% of the urinary functions, plaques, painful erections, curvature, we sometimes get very late patients with penile fracture, happen very earlier, classical history, but not that much. Sometimes incomplete fracture, they come after 6 months to 7 months, some curvature, but some indurator area, but they says that they are okay, there's no have a problem. So sometimes people, if they deny the immediate surgery, then late effect can happen. But in extreme cases, but very minor trauma, less when I mean incomplete tear, in that case they get all right by conservative measures. But early repair of the penile fracture maintains erectile function and prevent late onset of penile curvature. So surgical repair, you can see it's a video is small. You can probably have all experience just at a penoscrotal incisions. In the glans and in the glans at the junction of the corona incise and degloving the penis, and then find out the fracture site
and the repair with the, we used to repair with the non-absorbable TCSs, but nowadays, and nowadays a lot of absorbable sutures are available. They last long, particularly PDS, and you can repair it. Find out the site. আমার মনে হয় যে এটা রিপিট হয়ে গেছে কোথা থেকে, আমি আগায় দেই। So basically, I think I have to go very, very fast. This fracture size. The picture is little bit red, but in practical scenario, who have done the surgery, you can see the very clear picture. You can see, you can really easily diagnose the fracture site. I can repair it. For the photographic region, they are not very much clear here, but you can easily, you can see that you can repair the, and then you can close the coronal incisions by interrupted stitches. So, what that I already discussed that conservative management sometimes, happened, but there sometimes leads to morbidity. So, complications, surgical complication, you can see plaque by nodules, fractures, and conservative management complication is more than the. You can see a study showing the comparison from different studies that curvature is 14. They are not very much. The penile curvature and sometimes skin losses is the main causes of complications. Dyspareunia, painful erection is also there. I found 1 or 2 patients after repairing, they say that they can still have some painful after 6 to 8 months. They find some pain during erections. The curvature, very little curvature. My experience, very little curvature. Probably our series is not that much high, so that's why. Now, another trauma case, very difficult to discuss in a short time. This it needs a separate lecture. But it's a renal trauma can be. Sorry. Am I? Just finish the penile fracture. Any questions on that? Any student? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Sure. ফ্র্যাকচার পেনিসে ডিগ্লোবিং না করে ফ্র্যাকচার সাইটটা আইডেন্টিফাই করে লংজিটিউডাল ইনসিশন দিকে রিপেয়ার করা কি সম্ভব? সম্ভব হয়, কিন্তু স্কার থাকে পেনিস একটা, এটা অসুবিধা হয়। ফরে বিপক্ষে ফরে কথা আছে, অনেক সময় অনেকেই করে না, সরাসরি ওখানে পাঠ করে ওখানে ওই ফিলিংটা যদি আমার রাইট না হয় তাহলে ইনসিশনটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তখন সমস্যা হবে। একদম এক্সাক্ট ফিলিং যদি করা যায় এটা, কারণ আমি তো এটা পিছন করছি, ক্লিনিক্যালি ফিল করতেছি কোথায় এটা, দেখলাম যে ওখানে একটা ওইরকম কিছু না, আরো একটু সামনে অথবা পিছনে, তখন একটা সমস্যা হয়। সেজন্য বেটার হলো ক্লাসিক্যালি যদি আমরা ডিগ্লোবিং করি তাহলে চান্স অফ ফাইন্ডিং ইজিয়ার। এখন পর্যন্ত 2-1 বলছে যে তারা ওই সাইটে ইনসিশন দিয়ে করে আর, তা আমি এখনো ফিল করি না যে আসি, খুব কম, তো খুব যে বেশি পাওয়া যায় তা না, হয়তো। সেক্ষেত্রে আমি ইনসিশনটা কি লংজিটিউডাল দেবো নাকি ট্রান্সভার্স দেবো, যদি সাইটটা আইডেন্টিফাই করতে পারি? ট্রান্সভার্স যদি ওখানে দেওয়া হয় তাহলে ভাস্কুলার ড্যামেজ তো বেশি হবে। ইনসিশন লংজিটিউডাল দেওয়াই ভালো, কারণ ওখানে তো আমাদের প্যানেল ভাসেলগুলো, স্কিনের ভাসেলগুলো ওই দিক দিয়ে আসতেছে, যে জন্য আমরা করোনালে দিই। এখানে আমাদের ইনসিশনটা লম্বা দিয়ে দিতে হবে, কারণ হলো কি যে আমি কখনোই এটা ওই স্কিনের উপরে করি নেই, আমি সবসময় ডিগ্লোবিং করি আর, তাতে করে হেমাটোমাটা খুব ভালো করে করা যায়। হেমাটোমা ইসেলফ ক্যান কজ এ প্রবলেম, বিকজ ওটা একটা টেন্স হয়ে থাকে, যখন এটা স্কিন নেক্রোসিসটা বেশি হতে পারে যদি ভালো করে ডিগ্লোবিং অফ দা না করা যায়, মানে ড্রেনেজ অফ দ্য হেমাটোমা না করা যায়।
সেজন্য আমার মনে হয় যে একটা ডিব্রাইভমেন্ট এবং হেমাটোমাটা ক্লিয়ার করা গেল, প্লাস হলো রিপেয়ার করা গেল। এই থিওরিতে আমি এখনো ডিগ্লোবিনটা যাই, আমি ওইটা করি নাই কখনো। আমি শুনছি থিওরিটিক্যালি অনেকেই করেন, তবে আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই, এটা বইপত্রে এখনো এটা দেওয়া আছে, এরকমই আর কি বেশি। এনি কোশ্চেন? স্যার রিপেয়ার পরে কি ওটা একটু ইরেকশন করে রাখতে হয়? না 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 না, ওটা একটা একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে রাখতে হয় ওখানে, তখন তো আর ইলেকশনের মানে তার মানে সেই অবস্থা নাই। তা বরঞ্চ উল্টা দিতে হয়, লার্গেক্টিল এবং পেইন কিলার খুব ভালো করে দিয়ে রাখতে হয় যাতে করে তার ইরেকশন না হয়। স্যার প্লাস্টারের মতো করে দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ, প্লাস্টার না না ওরকম দেওয়া হয় না, জাস্ট একটা প্লাস্টারের মতো করে? না না, একটা কম্প্রেস ব্যান্ডেজ, সারাউন্ডিং দ্য কম্প্রেস ব্যান্ডেজ দিয়ে লুজ একটা ব্যান্ডেজ, কারণ আমি তো রিপেয়ার করে দিছি, দ্যার ইজ নো চান্স অফ আমার ইরেকশনটা প্রিভেন্ট করার জন্য, কারণ ইরেকশন হলে তার পেইন হতে পারে, ইরেকশন করলে তো একটু ব্লাড লিক করতে পারে। এই কারণে আমরা ওইটা কিছুদিন 24 থেকে 48 ঘন্টা কয়েকদিন ধরে আমরা একটু তাকে ইয়ে করে রাখি। আমরা তার বলি না যে সে আলাদা বিছানায় ঘুমাতে বলি, তার ওয়াইফের সাথে থাকতে না করি, এমনকি তার অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে তার ওয়াইফকে আমরা অ্যালাউ করি না, বলে দিই তোমার আপনার সাথে দরকার নেই। কারণ একটা ইরিটেশন, পেইন ইজ অ্যান ইরিটেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা সেক্সুয়াল থট অ্যান্ড স্টিমুলেশন ক্যান কজ পেইনফুল ইরেকশন অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড ওকে, ব্লাড সাপ্লাই ওখানে বেশি গেলে তখন আরো তার হেমাটোমা রিকারেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কি। সেই জন্য লুজ ব্যান্ডেজ দেওয়া হয়, এরকম টাইট ব্যান্ডেজ দেওয়া হয় না, হালকা করে লুজ ব্যান্ড, এবং ফুল পেনিসটাকে একটা ব্যান্ডেজ করা হয় যাতে করে ওইদিকে আবার রিকারেন্ট হেমাটোমা না হয় অথবা ইডিমা না হয় বেশি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইদানিং স্যার ইরেকশন এই যে প্রিভেন্ট করার জন্য যে লার্গেটিল বা অক্সনিল ওষুধগুলো পাওয়া যাচ্ছে না টোটালি, অনেকটা ব্যান্ডের মতো হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে স্যার অল্টারনেটিভ কি দেওয়া যায়? অল্টারনেটিভ তো তেমন ইয়ে নাই তো, ইয়েটা আপনার যে আপনাদের ফিনিস্টারাইড ধরনের ওষুধ যদি দেওয়া যায় তাহলে কিছুটা ইয়ে থাকে আর কি, ডিটুরেস্টেড ফিনিস্টারাইড দিলে কিছুদিন ইয়ে থাকে আর কি। তো সেটা লং টার্মের জন্য, ইমিডিয়েট মানে আমাদের পেইন কিলার ভালোভাবে দিলে, পেইন ইজ স্টিমুলাস, ভালোভাবে দিলে এটা হয়, রাখা যায়। কিন্তু আমরা লং টার্ম যদি চিন্তা করি যে বেশ কিছুদিন তাকে ইয়ে রাখতে হবে, তাহলে ডিটুরেস্টেড অথবা ফিনিস্টারাইড দিয়ে রাখলে কিছুটা থাকে, সে ইয়ে থাকে। একজন সেডিল ইয়েতে না, মানে আমাদের ইয়া মানে পেথিরিন অথবা ট্রামাডল দিতে হবে, সেডিলে কিছু হয় না। আচ্ছা আমরা সেডিলে ও হয় না, তাই হয় হলো আপনার ওই যে দিলে আপনি যদি দেন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ভালো করে রাখ, আর প্লাস সঙ্গে আপনি আপনি ট্রামাডল দিতে পারেন। এটা হলো ওই যদি লার্গেটিল দিতে না পারেন, আর যদি লং টার্ম রাখা লাগে তাহলে ডিটুরাস্টাইড, মানে ওই যে আমাদের যে ইয়া আর কি, ওই যে ইরুম্যাক্স যেটা থাকে, গ্লুটাম্যাক্স, এই ধরনের ওষুধ, অথবা পুনর এই ধরনের ওষুধ দিলে কিছুটা ইরেকশন অনেকদিন ইয়ে থাকে আর কি, অতটা সিরিয়াস হয় না আর কি। আর ওই হ্যাঁ স্যার পেনাইল ফ্র্যাকচার কি 6 আওয়ার্স এর মধ্যে রিপেয়ার করতে হবে এরকম কোনো রুলস আছে স্যার? না, এটা এটা এরকম এটা তো আমার ইস্কিমিয়া কিছু করছে না সেটা, বরঞ্চ তবে আর্লি অ্যাজ পসিবল করা উচিত, কারণ ওই যে একটা টেন্ড হেমাটোমা হয়ে থাকলে তার স্কিন নেক্রোসিসের চান্সটা বেড়ে যায়। সেজন্য আমাদের ওই রকম না যে টেস্টিস এবং আপনার এই জন্য আমি ওইভাবে ইয়াটা ওই যে কিনা বললাম যে এটা কি বলে আগে প্যারাপিজম এবং টেস্টিকুলার টর্শনের মতো এরকম না, আছে 6 আওয়ার্সের মধ্যে হবে, কারণ ওখানে তো কমপ্লিট ইস্কিমিয়া, এটা তো ওইরকম কিছু না। আপনি বরং ওই যে দেখেন না, আমরা যখন ইনসিশন দিচ্ছিলাম তখন তো বেশ ব্লিড করছিল না, অলরেডি স্কিন টিস্কিন সব ব্লিড করে তখন। স্যার স্যার একটা কোশ্চেন স্যার একটু। স্যার যেনারা ওই যে বলেন স্যার লোকালাইজড করে লংজিটিউডাল ইনসিশন দিয়ে জাস্ট ফ্র্যাকচার পেনিসটা রিপেয়ার করতে হবে, ওনারা যেটা বলেন যে একটা স্টাডি নাকি এরকম আছে যে আমরা যেটা স্যার ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে সার্কাম করোনাল ইনসিশন দিয়ে যেটা, হ্যাঁ ওটাতে নাকি স্যার আফটার মানে এটা রিপেয়ার হয়ে যাওয়ার পর, হিলিং হওয়ার পরে এখানে নাকি ফাইব্রোজড হয়ে পেইনফুল ইরেকশন হতে পারে, আর এটাতে তুলনামূলক লোকালাইজড করে করলে তুলনামূলক কম, স্যার এরকম কি কোনো স্টাডি? ওই তো বললাম ভালো মতো লোকালাইজ করা গেলে ওটা করা যায়, ছোট্ট একটা ইনসিশন দিয়ে করলে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে যদি বড় একটা হেমাটোমা থাকে তো খুঁজে বের করতেই মুশকিল হয়তো, এটাই প্রবলেম, সেটাই বললাম কি। কিন্তু আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সে আমরা তো দেখি না একটা, বোধহয় আমি স্ক্রিন নেক্রোসিস দেখছি, মানে ওই রকম ভাবে সুন্দর করে প্লেন দিয়ে যদি ডিসেকশন করা যায় তাহলে এটা হয় না, অতটা হয় না। এখন অনেক যাদের বিরাট সিরিজ তাদের মধ্যে হয়তো বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু চেষ্টা করছে, অসুবিধা নাই তো। এখন যদি মনে করেন যে প্রত্যেক দিন একটা করে ফ্র্যাকচার পেনিস আসতেছে, কি সপ্তাহে 2টা করে আসছে, তখন
এটা করা যায়। খুব বিজি হসপিটালগুলোতে দুটো আর্ম করে করা যেতে পারে। এখন মানে সব হসপিটালতে এরকম আমাদের সুযোগ নাই ওইরকম ইমার্জেন্সি ফ্র্যাকচার পেনিস আসার আর কি। তো সেই জন্য ইয়েটা কম। পাবলিক হসপিটালগুলোতে বিশেষ করে চিটাগাং মেডিকেল হসপিটাল অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল হয়তো এটা বেশি আসবে আর কি, যে নর্মাল থেকে। আর এরা লুকাছাপা করতে চায়, লোকরা যেতেও চায় না, অবশ্য কি হয়েছে না বানাতে চায় না। তো সেই জন্য ওই ধরনের হসপিটালগুলোতে দুটো আর্ম নিয়ে কেউ স্টাডি করতে পারে, যারা এফসিএস করছে ওটা একটা থিসিস করা যেতে পারে অথবা ডিজার্টেশন করা যেতে পারে দুটো আর্ম দেখে। কিন্তু ইয়েটাতে আমরা বললাম তো দুটো পদ্ধতি আছে, চালু আছে, কিন্তু যে যেটাতে কমফোর্টেবল সেটা করা ভালো। এক্স্যাক্টলি। আমরা যেমন যেটা আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডের সময় আমরা এটি করে আসছি, প্র্যাকটিসের প্রায় 50% 60% পর্যন্ত এটাই করেছি। আর হট করে চেঞ্জ করাটা আমরা করছি না এখন। আর দুই একজন আমাদের মধ্যে করে শুনেছি, কিন্তু করলে ওই 6 মাসে একটা করছে, সে আর প্র্যাকটিস চেঞ্জ করা মুশকিল। সে আর কি আছে রিটার্চ, এটা আছে, এটা আমি স্বীকার করছি আছে এটা, কিন্তু ওখানে ফাইন্ড আউট করতে হবে এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনে আছে, সেখানে দিলে সুবিধা হয়। এবং যেটা যদি খুব হেমাটোমা ইডিমা কম থাকে তাহলে ইজি হবে। আজকে কি আমার মনে হয় এটাই থাক নাকি, মানে আমার মনে হয় যে আমরা রিনাল, ইউরিনারি ব্লাডার এন্ড ইউরিথ্রা এই ট্রমাটা একটা সেপারেট ক্লাস নিলে মনে হয় ভালো হবে। কোনো অসুবিধা নেই, আমি সেটাই মনে করছিলাম আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে, তো এই জন্য আমি তিনটা একবার আলাদা করে গেলাম। ইফ ইউ অলরেডি তিনটা নিয়ে আজকে আমরা আর একটু আলোচনা করি। স্টুডেন্টদের আরো কোনো কোশ্চেন থাকলে সেগুলো আমরা করি। আর আমরা নেক্সট ক্লাসে একদিন আপনাকে আবার ইনভাইট করবো যে ফর দ্য রেনাল অ্যান্ড ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড ইউরিথ্রাল ট্রমা। দ্যাটস আমার মনে হয় একসঙ্গে করলে ওই জিনিসটা ভালো হবে। সো স্টুডেন্টস, dear students, please মানে ask any question from these three topics, which is very very important to on the torsion, and second is the priapism, and third is the fracture of the penis. Please feel free to ask any question. তাহলে আমরা একটু এখন মানে ডিসকাশন করি সবাই মিলে। আমি আশা করবো যে আপনাদের যাদের এক্সপিরিয়েন্স সবাই তো জানলে কাজ করেছেন, জি যারা নিয়ে আছেন, তারা আমার শেয়ার করা যেতে পারে। জি জি জি, ওকে। Any question? স্যার Yes, follow. স্যার আমরা অনেক সময় স্যার কমপ্লিট অ্যাম্পুটেশন পেনাইল অ্যাম্পুটেশনের পেশেন্ট পেয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে যারা স্পেসিমেন রিসিপ্টটা নিয়ে আসে, হয়তো স্যালাইনে করে নিয়ে আসে। আমরা আসলে স্যার একটু জানতে চাচ্ছি যে যদি তো 6 ঘন্টার মধ্যে একটা ইসকেমিক টাইম, সেই এটার মধ্যে আসে, প্রিজার্ভেশনটা কেমন হওয়া উচিত, এক্সাক্ট প্রিজার্ভেশনটা? আচ্ছা, এটা এখন আমাদের মাইক্রোভাস্কুলার সার্জারি যারা করছে, বা বিশেষ করে প্লাস্টিক সার্জারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আমি একটু আমার এটা কি আনশেয়ার হয়ে গেছে? জি জি। আচ্ছা, ওখানে আমি ছবি দেখাতে পারতাম যে কিভাবে সুন্দর করে করে আজকাল। আমি এটা শেয়ার করি তাহলে আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। শেয়ার হয়েছে কি? না, শেয়ারটা হয়নি এখনো। তাহলে আমি শেয়ার করি, আমি জিনিসটা দেখাই। কোথায় গেল সেটা? আপনার ফ্র্যাকচার অফ পেনিস ইউরেথ্রাল ইনজুরি হয়, ওটা রিপেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, ওটা রিপেয়ার করতে হবে। ওই যে যখন ডিভেলপ করা গেল তখন ইউরেথ্রাল ইনজুরিটা বের করে ওটা যদি আমি করতে হবে, আর জিএমসি করে দিয়ে দেখতে হবে যে কোথায় লিক করতেছে। তাহলে আমি ডিভেলপ যখন করবো তখন ওইখানে পজিশন হচ্ছে রিপেয়ার করে দিলাম, ক্যাথেটারের উপরে একটা ক্যাথেটার দিয়ে তার উপরে রিপেয়ার করে দিলাম। জি, এটাই সুবিধা হয় আর কি। ওই জন্য এটা একটা যখন ডেভেলপ করবো আমার বিরাট বড় একটা ফ্রিডম থাকছে, সবখানে আমি যেতে পারছি। এটা যেমন ডিকম্প্রেসিং অফ দ্য হেমাটোমা, রিপেয়ার অফ দ্য বেশি হেমাটোমা ডিকম্প্রেস করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, কি জন্য বলছিলাম একটা কথা, ওই যে একজন প্রশ্ন করলেন যে হ্যাঁ আমি অ্যাম্পুটেশন দেখাচ্ছি, ওইটা আছে। আমরা ওইদিক চলে যাই একটু, এটা পার করে। এই অ্যাম্পুটেশন আমরা ইউজ টু ডু নন অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোসার্জিক্যাল রিপেয়ার, যা আছে একটু লাগানোর চেষ্টা করতাম আর কি। একটু লাগে থাকলেও আজাদেরও খেয়াল আছে বোধহয় আমাদের, সেই আমরা মিটফোর্ডে ওইরকম পেতাম কেস টেস। একটা ওই যে আশেপাশ থেকে আসতো, ওই ধানের করটল ছিল যাদের, অথবা রাইস মিল টাইস মিল থেকে আসতো আর কি, ওই একসঙ্গে লুঙ্গি পরা লোক, ওইটা লেগে যেত। তো এটা আমাদের খুব বেশি টিকতো না, আমরা দুই একটা করেছি। এখন যখন আমাদের আমাদের যারা পরবর্তী জেনারেশন প্লাস্টিক সার্জন, ওরা মাইক্রোসার্জিক্যালি খুব হলো, ওরা একদম ম্যাগনিফাইং মাইক্রোস্কোপে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটা প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট থেকে আমি এটা বড় করছি। ওরা এটা রিপেয়ার এরকম একটা নিয়ে এসেছিল এক ভদ্রলোক এই এক সময় অ্যাক্সিডেন্টে, এবং তারা মাইক্রোসার্জারি রিপেয়ারের পরে দেখেন রেজাল্টটা কত সুন্দর, ফ্যান্টাস্টিক রেজাল্ট।
তো এইখানে যেটা নিতে হয় আমরা যেটা এই ধরনের জিনিসগুলোতে শুধু একটা প্লাস্টিকে ভরে তারপরে বরফ দিতে হয়। আমরা নর্মাল স্যালাইনে ভরার আগে শুধু একদম কোনো কিছু প্রিজারভেটিভ ছাড়া একটা প্লাস্টিকের ভিতরে ভরে তারপরে বরফের ভিতরে দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া আর অন্য কিছু তো আর অ্যাভেলেবল না অন দ্য সাইট। সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যদি নিয়ে আসা যায়, এবং রাইট প্লেসটা জানতে হবে, আমাদের সবাইকে জানতে হবে যে কোন জায়গায় এটা হয়। কারণ আমাদের কাছে গেল আমি নিজে জানি না কোথায় ভালো হয়। হ্যাঁ, তো সেই কারণে ওই প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট এটা করে, এটা ইউরোলজিস্টটা করতে পারে না, কারণ আমাদের ওই পরিমাণ ওই লেভেলের সার্জারিক্যাল ট্রেনিং আমাদের মাইক্রো সার্জারিতে নাই। সেই কারণে এটা সম্ভব হয় না, এবং এটা প্রায় 12 আওয়ার জব অথবা 10 আওয়ার্স মতো লাগে। এই প্রত্যেকটা নার্ভ, আর্টারি, ভেইন এগুলো একসাথে রিপেয়ার করতে হয়। তো এটা আলাদা স্পেশালিটি মাইক্রো সার্জারি প্লাস্টিকে যারা করে তাদের জন্য। এটা সম্ভব, বাংলাদেশে হচ্ছে, মানে ওদের প্লাস্টিক সার্জারি যারা আছে তাদের সাথে আর করলে আরো ডিটেল জানা যাবে। তো আমি যখন লেকচার তৈরি করছিলাম অনেকদিন আগে, এটা প্রায় 10 বছর আগের এটা কথা, তখন আমি এটা পেয়েছিলাম একজনের কাছ থেকে, তখনই করতে পারে। Thank you. Any question? Any more questions, students? আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, ওকে, আমরা তাহলে ইয়ে করি, এখন আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন ওদের থেকে কমেন্ট নিই। আর আমরা ফ্র্যাকচার পেনিসটা কি সুচার দিয়ে রিপেয়ার করব, প্রোলিন না ভিগ্রিন? আমরা ইউজ টু প্রোলিন দিয়ে করতাম এক সময়, এখন পিডিএস দিয়ে করা হয়। আমরা পিডিএস দিয়ে করার চেষ্টা করি লং টার্ম ইয়েটা। তবে আমরা ম্যাক্সিমামই যেটা আমাদের লাইফ স্টেজ মতো মেজরিটি টাইম কেটেছে প্রোলিন দিয়ে আর কি, প্রোলিন দিয়ে রিপেয়ার করা হয়। গিটটা দিতে হয় ভিতরের দিকে, ওই ভিতরে, এবং আমরা ওই ধরনের রুগীকে দেখেছি পরে, আমরা টের পায় না রুগী, একটা হালকা একটা মনে হয় যে কিছু আছে। ভালো করে রিপেয়ার করে গিটটা যদি উল্টা করে ইনসাইড দ্য ইয়ে দেওয়া যায় ক্যাভার্নাসের মধ্যে, তখন ওই গিটটার সামনে পড়ে না। একদিকে দিয়ে আমরা উল্টা করে দিয়ে ওই যে মাথাটা একদম ভিতরে দিয়ে দিই, কন্টিনিউয়াসলি দিলেও হয়। আর টের পায় না। ইন্টারপ্রেট দিতে গেলে অনেকগুলো গিট দিতে হয়, একদিকে দিয়ে ওই গিটটা নিচে দিয়ে রিপেয়ার করে দেওয়া হয়। এখন ওই যে লং টার্ম পিডিএস গুলো আসছে, এটা অ্যাভেলেবল থাকলে করা যায়, অসুবিধা নেই। অনেক সময় ডেসপারেট সিচুয়েশন হলে বিক্রি দিয়ে করা যায়, অসুবিধা নেই, কিছু করা যায়, কোনো কিছু পাচ্ছেন না সরকারি হাসপাতাল, তখন তো করাই যেতে পারে। রাইট, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু কমেন্ট নেই। প্রফেসর মোফারুক ইউসুফ, প্লিজ। থ্যাংক ইউ আজাদ। আমি অ্যাকচুয়ালি অন অ্যান্ড অফ শুনতেছিলাম আর কি, বা অন দ্য রোড আর অন্য একটা জায়গায় ছিলাম, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাহাঙ্গীর, ব্রিলিয়েন্ট লেকচার। আমার মনে হয় জাহাঙ্গীর জাস্ট আমি অনুরোধ করব যে এই যে কয়টা সিচুয়েশনের কথা বলেছে আর কি, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক টেক হোম মেসেজ? ফর এক্সাম্পল টর্শন অফ টেস্টিস, এটার বেসিক টেক হোম মেসেজ হচ্ছে এক্সপ্লোর, ডোন্ট ওয়েট ফর আল্ট্রাসাউন্ড or something like that. হ্যাঁ, এই ধরনের বাদ বাকিগুলি টেক হোম মেসেজটা আমরা আলটিমেটলি ওই ধরো নলেজ ইজ ওয়ান থিং, পরীক্ষা তো পাশ করতে হবে তো, হ্যাঁ তাই না? তো পরীক্ষাতে তো কি শুনতে চাইবে, যে কি করবে? জাহাঙ্গীর একটু টেক হোম মেসেজ গুলি দিয়ে দেবা? টেক হোম মেসেজটা সবার শেষে ছিল তো, এই জন্য এটা তো মাঝখানে থেমে গেলাম, যার ফলে যেন আমি এখন বলতে পারি। সেটা হলো যে এই তিনটা সিনারিও, আমি যাদের সবাইকে বলবো যে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার কি দরকার আছে? অনলি ক্লিনিক্যাল, মানে দে আর অল ইয়াং, তারা প্রত্যেকে ইয়াং। ইয়াং হলো টর্শনের টেস্ট ইয়াং, ফ্র্যাকচার পেনিসও ইয়াং, এবং আমাদের যে আরেকটা মাঝখানে প্রায়াপিজম ইয়াং। সমস্যাটা হলো কি, আনলেস কোনো অনেক ক্ষেত্রে লিকোমিয়া কিংবা হয়, বয়স্কদের হতে পারে, কিন্তু এইখানে আমরা ফিডলিং অ্যারাউন্ড করে ইনভেস্টিগেশন সরাসরি, মাই কনসালটেন্ট ইউজ টু সে ডোন্ট ফিডলিং অ্যারাউন্ড দ্য পেইনফুল টেস্টিস, টেক হিম টু থিয়েটার। এবং ওরা সবাই জানতো টেক হিম টু থিয়েটার, নো ইনভেস্টিগেশন, গো অ্যান্ড ওপেন করো, সেই করো। কারণ 96 এর কথা একটা স্টাডিজে 400 testicle was used to loss per year because of the delay and underdiagnosed torsion testis. এবং ওইখানে তাদের এটা যদি এরকম হয়, they used to sue, কিন্তু পেইনফুল টেস্টিস এক্সপ্লোর করার পরে এখন পর্যন্ত কোনো সু হয়নি। কারণ ইউ হ্যাভ ডান ফর গুড কজ, ইউ জাস্ট ওপেন দ্য স্কিন, স্কার একটু পরেই দেখা যাবে না, কয়েকদিন পরেই আপনার কোনো অসুবিধা নেই, কিছু টাকা খরচ হবে, সেজন্য মানুষ কিন্তু আপনাকে ব্লেম করবে না, না উনি ভালো করে দেখে দিচ্ছে। কিন্তু আপনি খুললেন না, আপনি আন্দাজে এটা করতেছেন, এটা করলেন, ওটা করলেন, করে পরে যে কি আপনি এসি করতে চাচ্ছেন, অ্যাভয়েডিং দ্য সার্জারি, দরকার কেন?
আপনি অবভিয়াস একটা লোক 30-35 বছর বয়স, তার সেক্সুয়াল হিস্ট্রি আছে, তার ইনফেকশনের ইউটিআই হিস্ট্রি আছে, তার একটা পেইনফুল ইপিডিডিমার্কাইটিস হয়েছে, সেটা আলাদা কথা। একটা ইয়াং ছেলে বা 12 থেকে 18 বছর বয়স কি 20 বছর বয়স, তার পেইনফুল টেস্টিস নিয়ে আমি কেন ফিল্ডিং অ্যারাউন্ড করবো? হোয়াই উইল ডু কালার ডক্টর, হোয়াই উইল নিড মানে ইয়ে আর কি টু অ্যাভয়েড দ্য সার্জারি, কেন? লাভ হয় না। আমি একটু অ্যাড হ্যাঁ, করি জাহাঙ্গীরের এই কমেন্টটাতে, যে ওয়ার্স্ট কেস মানে যেটাই করবে, মানে ফর দ্য জুনিয়র্স 24 ঘন্টার ভিতর তো ব্যথা কমেই যাবে এপিডিডাইমোরকাইটিস হলে এক্সপ্লোর করার পর। The patient will be quite happy with analgesics and exploration and the fact that his testis has been saved. কাউন্সেলিংটা করে দিলেই হবে যে না, এটা ভয়ের কিছু নাই, ওরকম টর্শন পাওয়া যায়নি, বাট দ্য টেস্টিস ওয়াজ swollen and whatever, এটা কমে যাবে এখন ওষুধের দ্বারা। তো সামনে I think counseling is very, very important where genitalia is concerned. এবং এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় একটু কমেন্ট দরকার জাহাঙ্গীর। প্রায়াপিজমটা তো আসলে আসে দেরি করে। আমি যে কয়টা পেয়েছি, মানে দে হ্যাভ বিন ওয়েটিং যে এটা আস্তে আস্তে ডিফ্লেট করে যাবে, আস্তে আস্তে এটা হয়ে যাবে। এখানে বোধহয় টেক হোম মেসেজটা হবে যে ডিলেড, বাট ইন মোস্ট কেসেস মানে এটা হয়ে যাবে, ইম্পর্টেন্সই হয়ে যাবে। একদম, আমি বলেছি এটা, আপনি বোধহয় ওই সময় বোধহয় আসছিলেন। ওই ব্যাপারটা হলো কি যে আপনি যে জিনিসটা হয়েছে, আমি যারা এখানে প্রেজেন্ট আছে তারা সবাই দেখেছে যে নিডল দিয়ে আমি যে পেনিসে ঢুকাচ্ছি কিছুই হচ্ছে না, এইটা সাহসটাই নাই, লেভেলে কারোরই সাহস নেই। আমরা প্রায় 4-5-6 দিন পরে পায়ের প্রেজম পাই। অদ্ভুত ব্যাপার। একটা কথা বলি, ওই কুমিল্লা থেকে ইটালি থেকে একটা লোক আসছিল, সে ইন্ট্রাক্যাভার্নাল ইনজেকশন ফর সেক্সুয়াল ইয়ার নিয়ে আসছিল, নিয়ে এসে দিয়ে তার ইরেকশন হয়ে গেছে, পাইপ্রিজম হয়ে গেছে। এখন সে কি করবে? গেছে থানায়, মানে তার আশেপাশে হসপিটাল, তারা বলছে না, এটা করা যাবে না কিছু, আপনি কুমিল্লা যান। কুমিল্লা বলছে যে এটা এরা কিছু করতে পারেনি, ভাবে গেছে, ইউরোলজিস্টের কাছে যান। সেদিন ছিল শুক্রবার না এরকম বৃহস্পতিবার। সে আসতে আসতে প্রায় 5 না 6 দিনের মাথায় এসে বলতেছে যে আমি কি করবো। এখন প্রবলেমটা হলো যে এটা সিনারিও যে অনেক সময় স্পেশালিস্টরাও খুব অ্যাভয়েড করতে চায়। তো সেই জন্য আমি মনে করি যে পেলে কোনো কথা নেই, একটা নিডল ঢুকান আগে। একটা হোয়াইট বোর্ড নিডল যদি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া লোকালি দিয়ে স্কিনের উপরে একটা হোয়াইট বোর্ড নিডল ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ইমিডিয়েটলি সে সলভ হয়ে গেল জিনিসটা। 80% উইল সলভ উইদিন হিজ চেম্বার, মানে আমি ইট ইজ নট অন দ্য হসপিটাল অ্যাডমিশন, ওই চেম্বারই করা সম্ভব। যে একটা এবং আসলে পেশেন্ট তো আসছে মানে ইরেকশনটা থেকে বাঁচানোর জন্য, বিকজ erection can be a prolonged erection can be very painful and disturbing also at the same time. হ্যাঁ, তো ওই যেটা জাহাঙ্গীর সাহেব বললো আর কি, এটা দরকার হচ্ছে ডিফ্লেট করে দেওয়া, then you will face the problem as they come. আমার আর কোনো কমেন্ট নেই আজাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফারুক ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্ট। 30-35 বছরে হতে কি বললে আরাফাত? শুনতে পারেন? টর্শন অফ টেস্টিস কি 30-35 বছরে হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে। আমি দেখছি 35 বছরের লোকে দেখছি, হতে পারে। এটা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে তখন লোকাম করতে আসছিল, আমি যখন কাজ করলাম হসপিটালে, এক ইজিপশিয়ান ইউরোলজিস্ট। তো সে বলছে যে না, এটা টর্শন না, অ্যাকচুয়াল ছেলে 35 ইয়ার্স ওল্ড, এবং তাকে নিয়ে আমরা কিছুই করলাম না। 3 দিন পর আমরা ওপিডি দেখলাম, পরে দেখা গেল যে খুলে দেখা গেল যে টর্শনই ছিল আর কি। হি ওয়াজ 35 or 36, সো ইটস নট ইম্পসিবল, এটা হতে পারে। ইম্পর্টেন্সটা কি হলো, আচ্ছা 45 ইয়ার্স একটা লোক একটা টর্শন হলেও সে তো অলরেডি তার ফ্যামিলি কমপ্লিট করেছে, অত ইম্পর্টেন্স না। আমাদের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে খুব ইয়াং এর। তবে আমরা অবশ্যই ডায়াগনোসিস যেভাবে আমরা করি সেভাবে করার চেষ্টা করবো আর কি। আমরা তো অবশ্যই একটা পেইনফুল টেস্ট, তবে ওদেরকে আগে খেয়াল করতে হবে যে তাদের ইপিডিডিমার্কাইটিস আছে কিনা, কারণ দে আর অলওয়েজ প্রোন টু ডু ইপিডিডিমার্কাইটিস বেসিক্যালি আফটার 35 ইয়ার্স। এরা ইনফেকশনের মধ্যে, হ্যাঁ, মাল্টিপল পার্টনার থাকতে পারে, ইনফেকশন ঢুকতে পারে, ইউরেথ্রাইটিস হতে পারে, সেখান থেকে যেতে পারে। সেজন্য এগুলো হিস্ট্রি ভালো করে নিয়ে তারপর করা যেতে পারে। আর নো হার্ম, you just tell him that we are in confusion, we have to open the testes. If it is clinically not apparent, in that case you wait, but if you are confused, then better to open it. এইটা নিয়ে করার দরকারই নেই, শুধু একটা চামড়া কাটতে হবে তো, আর পিঠে একটা ইনজেকশন দেওয়া হবে, আর কিছু তো না, তাই না? ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর জাহাঙ্গীর। সো ফাইনালি মারগুপ স্যারের কাছে যাওয়ার আগে জাহাঙ্গীর থেকে আমরা একটু চাচ্ছি
Just final comment and advice to students, please. আমি হ্যাঁ যেটা as you said, the urological malignancies, some of them are uncommon, but some of them are very not uncommon. If it is you can see that dealing with this, you delay, you lost your very important organ, and it's a very much testis, penis, এবং যে আমরা যেটা দেখলাম ফ্র্যাকচার পেনিস, এগুলো সবগুলি কিন্তু প্রিভেন্টেবল ছিল, কিন্তু আমাদের ডিলে না ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা, বুক পিকচার ফলো করা, সবসময় আমাদের গাইডলাইন থাকতে হবে। বিয়ন্ড দ্য গাইডলাইনের কথা আছে, ইউ হ্যাভ টু সি অ্যান্ড ডু ইয়োর সেলফ। বিকজ আমি যদি কেউ যদি আমার দিকে ছুরি নিয়ে তাড়া করে, এখন আমি যদি মনে করি যে ছুরিটা ধারালো কিনা না প্লাস্টিকের কিনা চেনা করা, আমার তখন আমার প্রিভেনশন নিতে হবে, যে আমাকে বই পিকচার ফলো করতে হবে। পাস করার জন্য এক ধরনের ক্লাসিক্যাল পিকচার, বাট ইন এ প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও ইউ হ্যাভ টু ভেরি। আর রেফারেল ডাক্তার হওয়া যাবে না, আমি পাচ্ছি না কিন্তু আমি রেফার করে দিলাম আরেকজনের কাছে, কখন রাত 9টার সময়, সে চেম্বারে হয়তো নাই, সে আমাকে টেলিফোন তুলতে হবে, আমাকে টেলিফোন তুলে বলতে হবে যে আমার সিনিয়র যিনি আছেন অথবা যে এডি করেন তাকে বলতে হবে আমি আপনার কাছে পাঠাবো কিনা, আপনি এটা এখন দেখতে পারবেন কিনা। যেমন আমি কালকেও একজনকে ফোন করেছি, পেইনফুল অন্য একটা বিষয় আসছিল, আমি ফোন করে বলছি তাকে, একটা আমাকে টেস্টিকুলার টিউমার মনে হচ্ছিল একটা লোকে, আমি টেলিফোন করে বলছি আপনি এখন দেখতে পারবেন কিনা, এখন করে দিতে পারলে এখন করে দেন, আমি রাত্রে তার মার্কার করব, পরের দিন সকালে আমি তাকে দেখতে চাইছি। তাহলে এই কতগুলো রেসপন্সিবিলিটি আমাদের নেওয়া দরকার। আমি যদি না পারি ভালো কথা, আমার কাছে তো রোগীটা আসছে প্রথম, তারপরে সেক্ষেত্রে তো তারপরে চলে গেছে, আমি তাকে যদি মিসলিড করি, আমাদের স্টোরিটা বলছিলাম, তাহলে তো আমি মিসলিড করে ফেললাম। সেজন্য এই 3-4টা যেটা আমরা দেখলাম, তাতে করে আমি পারি বা না পারি, উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ সামথিং। রাইট। আচ্ছা আজাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজাদ, ওই মারগুপ স্যার বলার পরে হ্যাঁ আমি একটা অ্যামিউজিং একটা ফ্যাক্ট দিয়ে শেষ করে দেবো আর কি, বুঝছো? অ্যামিউজিং এন্ড somebody might find it very funny also. Okay, sure. Okay, thank you. Professor Malbhushan sir, please make comment, please. যে দুইটা কন্ডিশন নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে টেস্টিকুলার টর্শনে নিয়ে, দুইটাই কিন্তু খুবই ইমার্জেন্সি। আমাদের গৌরব রসুল স্যারও কিন্তু খুব বিয়ে করতেন, এক্সপ্লোর করেন, ডোন্ট ওয়েট এবং এক্সপ্লোর করলে পরে আপনার ক্ষতির কিছু নাই। এইটা যদি পেশেন্টকে বুঝাইতে পারেন তাহলে পরে আপনি সাকসেসফুল না হলে পরে আপনার দায়িত্ব নিয়ে নেন। সোজা সুজি কথা, আমি এটা বলছি, এটা করবেন, নাহলে আপনি অন্য কারো কাছে যান। ইনভেস্টিগেশনের জন্য এই যেটা বললো, একটা টিসি করতে 2 দিন সময় লাগে, কালকে গিয়ে দিবে, পরশু দিন তার রিপোর্ট দিবে 8টার পরে, তখন আপনাদের জন্য বসে থাকতে পারেন না। আপনি সেই 2-3টা কজ আছে, এগুলিতে কোনোভাবে ওয়েটটা করার কোনো কারণ নেই, এটা মনে রাখতে হবে। তারপরে যে রোগ নাই পরে থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর, ভালো লাগছে আপনার দেখে। আমি একটু বলি, স্যারের সাথে অ্যাড করি, স্যার যেটা বললেন, আমাকে একটা রুগী আসছিল টেস্টিকুলার টর্শনটি, আমি একদম অবভিয়াস টর্শন, আমি রোগটাকে বললাম যে এখন এখান থেকে ওটিতে যেতে হবে, আমি নার্স নিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, হসপিটাল পরে অ্যাডমিশন পরে করেন। আমি সে বললো যে ওনাকে একটু ওষুধপত্র দিয়ে দেন, আমি দেখি কালকের ফ্লাইটে ব্যাংকক যেতে পারি কিনা। আমি বললাম যে আমার এই দরজাটা যতক্ষণ পর্যন্ত বের হয়ে যাচ্ছেন সে পর্যন্ত আপনাকে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু আপনাকে আমি চিকিৎসা দিতে পারবো না, কারণ চিকিৎসা দিলেই আপনি একটা ভুল ব্যাখ্যা করবেন, বলবেন যে এই চিকিৎসা এখন দেওয়া হয়েছে, অপারেশন কালকে করলেও চলবে। আমি বললাম যে হয় অপারেশন করবেন, নাহলে আপনি অন্য ডাক্তার সাহেবের কাছে যান, আপনি ভিজিটও ফেরত নিয়ে যান আমার কাছে। মানে এরকম, মানে সে বলে কালকে তাকে নিয়ে টর্শনের রোগী নিয়ে ব্যাংকক যাবে। হ্যাঁ, এরকম মানুষের স্টুপিডিটি আছে। Right. Thank you, sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Professor Jahangir, for joining us. ফারুক ভাই, প্লিজ আপনি শেষ করেন, কথা বলুন। আচ্ছা, মজার একটা এটা পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, যে penile amputation cause in Thailand, সেটা হচ্ছে যে থাই পুরুষরা are not known to be very faithful আর কি। So when the wife finds out and she has a knife, she doesn't hesitate to amputate the penis. So যার জন্য Thai surgeons are reputedly to be the best surgeons at penile reattachment. আমরা জানি they're also probably the best at gender reassignment also.
হ্যাঁ, ওখানে থাইল্যান্ডে গিয়ে যে কে যে মহিলা আর কে যে পুরুষ সেটা বোঝা যায় না অনেক সময় আর কি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো এইসব ব্যক্তিগুলি, if they are lucky enough to find a surgeon who can do the penile reattachment on time, very good. আর না হলে ওরা মঙ্ক হয়ে যায়, বুঝছো? এটা তো অনেকটা ওই যে ইয়ের মতো, যে আগে যে ইন্ডিয়াতে আগে যে নাক কেটে ফেলতো, এখানে কিন্তু ওই ফোরহেড ফ্ল্যাপ করা হয়েছে। So perhaps there is also a take-home message for urologists to give their patients that who are worried about erectile dysfunction. Say, Baba, whatever you do, be faithful to your wife. Thank you. So thank you very much. Thank you all. আমাদের thank you Jahangir for again joining us. আমরা আবার একটু ইনভাইট করবো আমাদের রেনাল ব্লাডার and urethral trauma নিয়ে ডিসকাস করার জন্য। মার্গুস স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে। টিল দেন স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। স্যার, মার্গুস স্যার, মানে আগামী ইয়েতে আমাদের ওই কিছু প্রসিজিওর স্টেশন নিয়ে আমরা ইয়ে করব। জাস্ট আপনার প্রেজেন্সটা ইনশিওর করার জন্য বললাম স্যার আগে থেকেই। আপনি থাকেন, বাট ইভেন দেন প্রসিজিওর কিছু অসপিস স্টেশন এগুলো উইল ডিসকাস ইনশাআল্লাহ।